So, good morning students. How are you? Good? Okay. So, rather than discussing today's newspaper that is on 24th, okkasari Sunday newspaper chuddamo because Sunday newspaper consists of many useful articles which are important for the exam and chala baga like organizations kani cover chesadu. Open Sunday's paper. Okay, before that, now recent today like what did happen is CJA has been sworn in. So okkasari just rewind. Already chala saal chusamu. CJA sworn in. Now, who is CJA? Chief Justice of India. Who is present CJA? B.R. Gavai has been he has been retired. Now he is the former CJA. Now present, who is CJA? So 53rd CJA is your Suryakant. 53rd CJA is Justice Suryakant. Okkasari, let's again rewind. What are the qualifications or what is required to be qualified as the Chief Justice of India? Now, what are the qualifications or what are the requirements needed? Already collegium system gurinchi chusamu. Now let's see only the appointment process. And who appoints CJA? CJA is appointed by the CJA is appointed by the President through the collegium system. Collegium system chala saal chusamu. I'm skipping the collegium system. Now you tell what are the eligibility criteria to be appointed as the CJA. Do you remember any article specifying that President is appointing CJA? Article number gurtunda? Okay. Article 124 clause 2. Article 124 clause 2 is telling that President appoints the Chief Justice of India. That is fine. Now what is the qualification needed? And the tenure also. Okay, both the things are there. So first, High Court Judge ga 5 years chesi undali. High Court Judge for 5 years and also advocate for 10 years. Advocate in High Court for 10 years. Now, what is the tenure? What is the maximum age he should be reached so that he can be retired? Good. 65 years. So, today CJ has been sworn in. Andukani okasari brief introduction and brief details about him. And now, who can remove the CJ? Intavaraku CJ remove cheyadam jariginda? No. Now, who can remove the CJ? Obviously, who has appointed him? President, and President can only remove the CJA. And what are the qualifications? 5 years as the High Court Judge and 10 years as the practicing advocate in the High Court. Is this clear? Done. Now, open Sunday's paper. In Sunday's paper, you can see, actually PIB lo kuda chala manchi mention chesaru. It is about the labor laws. So recently, if you see, labor laws anevi amalloki vachayi. Let's see about that in detail. So, what is the news is that India has been unified almost 29 labor laws into 4 labor laws. They have been confiscated. That 29 labor laws unnavi kada, that they have made into 4 labor laws now. Before were also there, ఈ 29 labor laws ఏంటి అసలు దేంట్లో మిక్సప్ చేశారు and now what are these 4 new labor laws? Let's see once. So what is the news is India has been unified 29 labor laws into 4 labor codes. This is 29 labor laws into 4 labor codes. These labor codes were also there previously. To modernize labor governance, strengthening worker welfare, ఇదంతా న్యూస్ లోనే ఉంది, న్యూస్ పేపర్ పార్ట్ లో. To strengthen worker welfare and improve ease of doing business aligned with the vision of Atmanirbhar Bharat. Now you tell, see,
These 29 laws are there, which they have been combined into 4 labor codes. Now, why was it needed? అసలు లేబర్ అంటే ఎవరు? Now, దీని వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి? Anyone? Answer in the class. Tell loud. Now, who is a labor? Whoever works or whoever is employed, whoever is working, they are, and whoever is earning, they are considered to be a labor. Myself, I am also working, I am also getting wages, I will be also considered as a labor itself. Avuna kada? Ippudu, now, why this labor laws are needed? ఈ 29 laws ని ఎందుకు కోడిఫై చేసేసి ఆర్ మిక్స్అప్ చేసేసి why did they add up into these 4 new labor codes? Why did it happen? Okay. Safety, security, the next giving proper wages. Okay, wages on time. Inka antena, almost for security, wages on time. Any other? Okay, okkasari let's see what have been the issue now. So ఇంతకు ముందు మనకి like EPF లో కూడా it will be useful. 4 labor codes ఉండేవి అన్నట్టు. What are they? Code of Wages 2019. Why this Code of Wages have been come? To issue the proper wages at proper time. Delay lekunda, wages delay lekunda. What are wages? And ఈ codes లో now the wage has been also been defined అన్నట్టు. They have been clear definition for the wages also. Now what are the wages? Payment. మీరు ఎంతైతే వర్క్ చేస్తున్నారో దానికి పేమెంట్ అన్నట్టు. That is your salary. So Code of Wages 2019, that it covers payment of wages, minimum wages. Now we are like working for 9 hours a day, and if you're receiving only 15,000 per month, will it be satisfied? అంటే చేసే వర్క్ కి ఇచ్చే వేజెస్ కి సంబంధం లేకపోతే will you be satisfied? Will you get the motivation to perform? No, right? So minimum wages అన్నట్టు అంటే చేసే వర్క్ కి కరెక్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ గివింగ్ సాలరీ. సో కోడ్ ఆఫ్ వేజెస్ 2019, it is covering payment of wages, రెగ్యులర్ టైం కి వేజెస్ ఇవ్వడం, దట్ ఈస్ గివింగ్ సాలరీ, అండ్ మినిమం వేజెస్ అన్నట్టు ఒక అప్రాక్సిమేట్ అవర్స్ కి అప్రాక్సిమేట్ సాలరీ ఇవ్వడం, అండ్ ఈక్వల్ రెమ్యూనరేషన్ ఫర్ both men and the women. If the man and woman is doing the same work, they has to receive the same amount of remuneration. Okay, one is Code on Wages 2019. And next enti ante Industrial Relations Code. Already in the name itself you can see Industrial Relations Code. Ante manam work chese place lo sexual harassment jaragakunda like what we call being in a very good relative manner, being in a very friendly manner, that thing. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒకటి హైర్ చేసుకుంటాను, నాకు ఒకవేళ వాళ్ళు ఇష్టం లేదు, మళ్ళీ నేను ఫైర్ చేసేస్తాను. It should not be like that. The relation between the industry or the employer and employee should not be like fire and forget లాగా అన్నట్టు. What is fire and forget? You're firing the ఏమంటారు missile and you'll forget అన్నట్టు. It will come back to you again. No, it will be there itself. Fire and forget model laga kakunda, like fire and hire model hire and fire model kakunda, what you'll do is you have to maintain the friendly relations. So this Industrial Relations Code will govern the trade unions, industrial disputes. Trade unions, what are trade unions? Manam work chese place lo one will be the leader and you'll be following all those other, all the people will be following the leader. Did you see in the old movies? Okay, right? So governing the trade unions, industrial disputes, settling the industrial disputes, and the conditions for hiring or firing. Like a conditions valla nenu aa place ki hire chesukovachu, a conditions valla I can fire that person also. Clear? And now Code on Social Security 2020. Now social security ante enti? Like a woman is pregnant or a person is becoming old, so how can I give him pensions?
That is what social security. Further life ka nenu industry lo work chesinanduku what security I can get, what will be my future if I join in this organization, like that. So it expands the coverage of EPFO. November 30 you're having EPFO exam, right? So maybe these things are also important for that exam. EPFO, ESI, ESIC, maternity benefits, gig workers welfare. Remember this word, gig workers. Now you tell, who are gig workers? Who are gig workers? Can I call like they're not having any permanent job and they're doing temporary job? Like for example, Swiggy, Zomato persons, your Flipkart Gani, the middlemen who are receiving or who are giving the products for us, okay, they are your gig workers. So గిగ్ వర్కర్స్ ని క్లాసిఫై చేశారు, వాళ్ళకంటూ కొన్ని రూల్స్ ని తీసుకొచ్చారు ఈ లేబర్ లాస్ లో. లెట్స్ సీ దట్ వన్స్. అండ్ ఆక్యుపేషనల్ సేఫ్టీ, హెల్త్ అండ్ వర్కింగ్ కండిషన్స్ కోడ్ ఆఫ్ 2020. లైక్ ఆర్గనైజేషన్ లో వర్క్ చేసే పర్సన్ హెల్త్ ఎలా ఉంది, వర్కింగ్ కండిషన్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అవర్స్ ఉంటాయి, దట్ విల్ బి ఆల్ దేర్ ఇన్ యర్ ఆక్యుపేషన్ సేఫ్టీ, హెల్త్ అండ్ వర్కింగ్ కండిషన్స్. So this code is ensuring that safe working environments, working hours, health and also the welfare standards of those persons working in the organizations. So remember 4 codes, they are your Minimum Wages Act of 2019 and you'll have your Industrial Relations Code of 2020. Idokkati 2019, migitavani 2020. Code of Wages 2019 is in the year of 2019 and remaining all are 2020. Next is Industrial Relations Code of 2020, Code on Social Security 2020, Occupational Safety, Health and Working Conditions Code of 2020. క్లియర్? ఇప్పుడు ఏం లాస్ తీసుకొచ్చారు, లైక్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఇట్, లెట్స్ సీ. సో ఫస్ట్ కోడ్, ఇఫ్ యూ సీ కోడ్ ఆన్ వేజెస్ 2019. కోడ్ ఆన్ వేజెస్ 2019 ఏంటి అంటే యాక్ట్స్ హ్యావ్ బీన్ మర్జ్డ్ అన్నట్టు. ఏ యాక్ట్స్ మర్జ్ చేశారు అంటే ఇందాక చెప్పాను కదా 29 laws ఉన్నవి కదా, 29 labor laws were there and they were codified into 4 codes. And what acts has been merged ante Minimum Wages Act has been merged, payment of wages, all the payment related issues have been merged into the Code on Wages 2019. Clear? Exam lo adagali anukunte he'll give any of the sentences and he will ask you like a code related what, why that code is needed and cheppesi he'll ask you in the exam. Is it clear? Okay, so what are the acts merged ante Minimum Wages Act has been merged, payment of wages has been merged, bonus gani, equal remuneration gani, these all kind of laws have been merged into the Code on Wages 2019. Mari deen valla use enti? Okay, employee ki if they are not giving any minimum wages, proper amount of salary ivvakapothe they can complain. Okay, first thing. And then next, e-codes use cheskoni, yes, they have to give the regular salary for the people who are working. Second thing, so uniform definition of wages have been brought up. Okay, proper definition of wage ni describe chesaru. And the next thing, national minimum wages. And one more thing. See, before wages gurinchi maatladetappudu, labor comes under which list? 7th schedule లో లేబర్ అనేది ఏ లిస్ట్ లో వస్తుంది. ఓకే, లేబర్ ఇస్ కమింగ్ అండర్ యువర్ కాన్కరెంట్ లిస్ట్. వాట్ ఇస్ కాన్కరెంట్ లిస్ట్? వాట్ ఇస్ కాన్కరెంట్ లిస్ట్? కాన్కరెంట్ లిస్ట్ అంటప్పుడు ఎవరెవరు యాక్షన్స్ తీసుకోవచ్చు? స్టేట్ కెన్ టేక్ ది యాక్షన్ అండ్ ఆల్సో సెంటర్ కెన్ టేక్ ది యాక్షన్. క్లియర్? హూ కెన్ పర్ఫార్మ్ ది యాక్ట్స్? Center can perform the act and also state can perform their acts. Okay, center can bring up the rules and regulations and even state can also bring up the rules and regulations. The same way, there is national minimum wages. Okay, but some states may fix even higher also because labor is your concurrent subject kabatti. Clear? Understanding? Fine. So, and also, idenduku ante equal, as discussed, equal remuneration for both men and female working for the same job and also timely wage payment has to be mandatory and cheppesi. That is here Code on Wages Act of 2019.
Okay, this one, if you see today's newspaper, they have been given this clipping. A clipping lo what is the thing is that a new era for gig and platform workers. Now, who is your gig worker and platform worker? As discussed, స్విగ్గీలో వర్క్ చేసే వాళ్ళైనా సరే, జొమాటోలో వర్క్ చేసే వాళ్ళైనా సరే, ద మిడిల్ పర్సన్స్ లాగా అన్నట్టు, ద నాట్ హ్యావింగ్ ద జాబ్స్ పర్మనెంట్, దే ఆర్ లైక్ కాంట్రాక్ట్ జాబ్స్ అయినా సరే ఆర్ టెంపరరీ జాబ్స్ అయినా సరే వాళ్ళ కోసం, వాళ్ళ సెక్యూరిటీ. నౌ యూ టెల్ మీ, ఇఫ్ ద జొమాటో వర్కర్ ఇస్ కమింగ్ టు యువర్ ప్లేస్ అండ్ మధ్యలో యాక్సిడెంట్ జరిగింది, నౌ హూ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్? నీకు ఇచ్చే, ఐ మీన్ like you have been ordered and he is sending the order, the company is sending the order. Now, who is affected in the middle? Isn't it the person? Mari aa person ki insurance ivvala ivvakuda? Yes, insurance has to be given. So ala alochinchi teeskochinde ee like new that is for gig workers ki. గిగ్ వర్కర్స్ లా అంటూ ఒకటి తీసుకొచ్చారు అన్నట్టు. ఇట్స్ నాట్ కంప్లీట్లీ లా, బట్ గిగ్ వర్కర్స్ కోసం కూడా ఒక పార్ట్ ఆఫ్ మేజర్ లా హ్యాస్ బీన్ ఇంక్లూడెడ్. ఓకే, సో ఇది like if you see the today's newspaper clipping, it is there. That's why I have been kept. న్యూస్ పేపర్ చదివేటప్పుడు డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు సీ వాట్ థింగ్స్ ఆర్ కవరింగ్ అని చెప్పేసి. కొన్నిసార్లు ఆర్బీఐ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇస్తుంది, కొన్నిసార్లు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ పబ్లిష్ లైక్ దిస్. క్లియర్? అండ్ ఈ రోజు కూడా సంథింగ్, ఇఫ్ యూ సీ ద ఫ్రంట్ పేపర్ ఆఫ్ హిందూ, ఛత్తీస్గఢ్ గురించి ఇచ్చాడు అన్నట్టు. ఇన్స్టాగ్రామ్స్ లో ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ ఇన్ ద ఇన్స్టాగ్రామ్ అన్నట్టు దే హ్యావ్ బీన్ గివెన్. సో ఛత్తీస్గఢ్ ఇఫ్ దర్ గివింగ్ అబౌట్, ఐ మీన్ అంటే ఛత్తీస్గఢ్ గురించి ఇచ్చారు కాబట్టి సోషల్ మీడియాలో ఇట్ ఇస్ యాక్టివ్. వాట్ ఇట్ ఇస్ మెన్షనింగ్, యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్ విల్ కమ్. ఛత్తీస్గఢ్ లో ఎలాంటి ఏం నేషనల్ పార్క్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడెక్కడ ఫ్లో అవుతున్నాయి అని చెప్పేసి. క్లియర్? సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఎన్విరాన్మెంటల్ కాన్షియస్నెస్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. అలాగే న్యూస్ పేపర్లో ఏమేమి ఆర్టికల్స్ వస్తున్నవి, వాట్ ద థింగ్స్ ఐ హ్యావ్ టు పికప్, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది ఎగ్జామ్. క్లియర్? The same thing, Industrial Relations Code 2020, ఏమేమి యాక్ట్స్ మర్జ్ చేశారంటే ట్రేడ్ యూనియన్స్ యాక్ట్ హ్యావ్ బీన్ మర్జ్డ్, స్టాండింగ్ ఆర్డర్స్, ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్స్ హ్యావ్ బీన్ మర్జ్డ్. ఇది ఎందుకు అంటే టు మెయింటైన్ ద ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ ద ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ది ఎంప్లాయ్. Yeah, this thing what I wanted to tell. So gig and platform workers got the first time recognition under the social security code, that is giving insurance laga aina sare or proper work distribution aina sare, number of working hours aina sare, and their Aadhaar is now linked to UAM, that is ensuring that portability across your states. Dini wala significance enti ante, so India's first large-scale attempt to extend the social security to the digital economy workforce. Digitalization hai kada, you're ordering in through your mobile, through the app, and they are receiving that and they're bringing you the food, or they're delivering you the products whatever you have been ordered. So వాళ్ళ కోసం తీసుకొచ్చిన one of the major thing అన్నట్టు, to give them some kind of security. ఇన్సూరెన్స్ అయినా సరే, ఇన్సూరెన్స్ వైజ్ అయినా సరే, ఆర్ ఇస్ లైక్ తర్వాత ఇఫ్ దే నాట్ ఏబుల్ టు వర్క్ ఫర్ ఫ్యూ డేస్, హౌ కెన్ దే ఎర్న్? లైక్ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది, కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఆల్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ హ్యాస్ బీన్ డిక్రీస్డ్. ఎస్ ఆర్ నో? సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో హౌ కెన్ దే సస్టైన్ దెమ్ సెల్ఫ్? క్లియర్? సో ఇన్ ఫ్యూచర్ పర్పస్ కూడా హౌ దే కెన్ సస్టైన్ అని చెప్పేసి. And what are the other things is that ఒకటి గిగ్ వర్కర్స్, ఇంకొకటి కాంట్రాక్చువల్ వర్కర్స్ అండ్ ఉమెన్ వర్కర్స్. ఈ కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ ఏంటి అంటే మేకింగ్ దెమ్, ఇంతకు ముందు 5 years వర్క్ చేస్తే దే విల్ బి బికమింగ్ ద టెంపరరీ వర్కర్స్ అన్నట్టు. బట్ నౌ 1 year చేస్తే చాలు, దే విల్ బికమ్ ది పర్మనెంట్ వర్కర్ ఇన్ దట్ ఆర్గనైజేషన్. క్లియర్? సో ప్రిన్సిపల్ ఎంప్లాయర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ హెల్త్ అండ్ సోషల్ సెక్యూరిటీ బెనిఫిట్స్, మ్యాండేటరీ ఫ్రీ యాన్యువల్ హెల్త్ చెకప్స్. సో కాంట్రాక్చువల్ వర్కర్స్ కి కూడా యాన్యువల్ హెల్త్ చెకప్ అనేది మ్యాండేటరీ చేశారు అన్నట్టు. బట్ వాట్ ఈస్ ద థింగ్ చేంజ్ దిస్, ఇంతకు ముందు 5 years వర్క్ చేయాలి టు బికమ్ లైక్ పర్మనెంట్ వర్కర్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్. నౌ దే డూ ది 1 year of job, that's enough. Clear? They will become the permanent worker. And the next is women workers. Women workers ko main issue enti, equal pay lekapodam, equal wages lekapodam. Men and women are doing the same work, but men is getting more rather than the women.
So equal pay for equal work. Night shifts are allowed if the woman give the consent and if woman is agreeing, but when woman is working they have to like ఒక సేఫ్టీ వాక్యూమ్ లాగా క్రియేట్ చేయాలన్నట్టు. సో నైట్ షిఫ్ట్స్ ఆర్ అలౌడ్ ఓన్లీ విత్ ది కన్సెంట్ ఆఫ్ ది ఉమెన్ అండ్ విత్ ద సేఫ్టీ మెషర్స్. And if woman wants to take the maternity leave, any weeks of maternity leave she can take 26 weeks of maternity leave. And this question was asked in last time EPFO lo adigaru. So 26 weeks of maternity leave she can take along with the facilities. Like she's given the birth and konni rojula tarvata she has to come to the office. Like feeding, she has to feed the baby. So alanti oka feeding rooms anevi create cheyali for the babies. Okay, like that. Facilities with some medical bonus. And family ante now it also includes here parents in law. ఇంతకు ముందు లైక్ వాట్ ఇస్ ద థింగ్ ఇస్ కొంతవరకు మాత్రమే ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే పేరెంట్స్ ఆర్ ద వైఫ్ ఆర్ హస్బెండ్ కెన్ క్లెయిమ్, బట్ నౌ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ ది పేరెంట్స్ ఇన్ లా ఆల్సో ఇన్ దిస్. క్లియర్? సో గిగ్ వర్కర్స్ గురించి కానీ లైక్ ఎగ్జామ్ లో మెయిన్స్ లో అడగొచ్చు అన్నట్టు, ఐదర్ ఇన్ సోషల్ సెక్యూరిటీ సోషల్ జస్టిస్ హీ మే బి ఆస్క్డ్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ ఇయర్ ఎకానమీ వైజ్ గా అయినా అడగొచ్చు. వాట్ ఆర్ ది న్యూ లేబర్ కోడ్స్? Why it is needed for us now, why India went for unification of 29 labor laws into these 4 labor codes. Now you tell me, what is the benefit of this? Migrant workers, same. Fixed term employment, okay, whatever. Now let's go for what are the benefits of this. So benefits enti ante ఇప్పుడు proper wages ఇచ్చారు అనుకోండి, మన like proper wages if they're giving, we will have that push to work. When we are having push to work, what will happen? Manamu raise avutamu, the same way organization also will rise, the same thing. So simplification of labor codes, intaku mundu chala complex laws undevi, e law, all law, you have seen kada almost 29 labor laws were there, but now they have been come under only 4 codes. Clear? And see, it is also attracting the investment annattu. Clear? Then the third one is enhancing ease of doing business, improve social security coverage, recognizes the age factor, and also encourages women participation, creates a national labor market. So these are the benefits what you have to write in your exam. Security andinchadam aina sare, or else giving assurance or insurance to the gig workers aina sare, creating employment, creating investment, all this are the benefits of the new labor codes. Clear? Now let's see what is important. Okay, COP 30 gurinchi we'll learn. If you see in the Sunday's paper, it is telling that COP 30 ends with plan for roadmaps to halt the deforestation and also the fossil fuels and cheppesi icharu annattu. Just a minute. Okay, I lost my paper. So in the first page itself, yeah, COP 30 ends with plan for roadmaps to halt the deforestation, curb the fossil fuels and cheppesi icharu annattu. So COP summits every year jarugutune untavi and you can expect the question also. Last year it was COP 29 gurinchi ichadu, COP 28 gurinchi kuda ichadu. Let's see where this COP 30 has been held and what are the things. Actually 10 key incomes 10 key outcomes vachinavi, but I have been like very important, what are they, I have been taken up. Okay, so where did COP 30 held? COP 30 held in Brazil. Okay, sorry. COP 30 held in Belém, Brazil. So November, every year November, they will conduct the COP meetings. Is it clear? Now. So actually, the proposal for fossil fuel phase out ane teeskocharu, but it has been rejected by this COP 30. Many countries have been disappointed, but India have been welcomed the outcomes. Why? Because India is majorly dependent upon the fossil fuels for its electricity generation aina sare or coal production aina sare. So almost they COP want to eliminate this fossil fuel phase out, but they didn't do it.
and India welcomed this act. Clear? Okkasari, what are the key outcomes chudamu? Because ee key outcomes they will be asking in your prelims. So first thing is actually Indian Express lo they have been very good. Indian Express explain lo COP30 గురించి మొత్తం డీటెయిల్ గా what are the 10 outcomes అనేది explain చేశారు. But I have been brought like 3 or 4 to you. One is Balam Health Action Plan. In the name itself you can see something related to the health. Okay, health గురించి ఏం తీసుకొచ్చారు అంటే ఒక హెల్త్ డే ని they're proposing health day is celebrated on every year 13th of November 2025. Now what is the aim? The aim is to strengthen the global health system to handle the climate impacts. Adaptation antam kada. What is adaptation? Like you can see the winter has been started. Chala ఎక్కువ amount of coolness are you able to feel in the nights? Now very much cool. ఇంతకు ముందు ఉన్న ఇయర్ కన్నా ఇప్పుడు ఇంకా కూల్నెస్ ఎక్కువైపోయింది. వై? ఆబ్వియస్లీ అవర్ ఫేవరెట్ డైలాగ్ క్లైమేట్ చేంజ్. అవునా? మరి క్లైమేట్ చేంజ్ కి తగ్గట్టు హౌ విల్ యూ అడాప్ట్? ఈ కూల్నెస్ కి తగ్గట్టు వాట్ విల్ యూ అడాప్ట్ అండ్ హౌ యువర్ హెల్త్ ఇస్ ఇంపాక్టింగ్ విత్ దిస్. నౌ కెన్ యూ ఏబుల్ టు కమ్ టు క్లాసెస్? ఒకవేళ 7 అరౌండ్ అలా పెడితే విల్ యూ ఏబుల్ టు కమ్? ఆర్ యూ విల్లింగ్ టు కమ్ అరౌండ్ 7 o'clock ఫర్ ది క్లాసెస్? Definitely no, because 7 వరకు కూడా అంతే చలిగా ఉంటుంది. సో దిస్ బేలం హెల్త్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఏంటి అంటే హౌ యూ కెన్ అడాప్ట్ ఆర్ హౌ యువర్ హెల్త్ ఈస్ చేంజింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది క్లైమేట్ చేంజ్ అని చెప్పేసి. ఈస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, నౌ like why did they bring this? It is based on your health equity and climate justice, whatever, the leadership and governance, whatever, but oka health action plan with respect to climate change అనేది తీసుకురావడం జరిగింది అన్నట్టు. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ద థింగ్ ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్ ఫర్ అవర్ ఫెసిలిటీ. ఇదేంటి అంటే టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్. నౌ వాట్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్? ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి? సో దే ఆర్ యువర్ rainforest annattu. They are your rainforest where the rain will be approximately 200 centimeters of rainfall. So when there is 200 centimeters of rainfall, what you can expect? Greenery. Avuna gada. More amount of resources you can expect. The tropical forest resources enti or else the native plants for the tropical forest. Rosewood, timber, all the woody trees you can classify as this tropical forest. Okay, so e tropical forest protection kosam. So it has been launched by 6th of November 2025 in the Brazil. But what is this is? Payment for performance mechanism for the countries conserving the tropical forest. ఎవరైతే ఎక్కువ tropical forest ని కన్సర్వ్ చేస్తారో they will get some additional payments from the COP. Clear? And how it will monitor? Satellite monitoring అనేది ఉంటుంది to assess the conservation process. Is it clear? Exam లో అడిగితే see 3 possible things he may be asking. ఒకటి కాప్ గురించి అడగొచ్చు, కాప్ అవుట్కమ్స్ గురించి అడగొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ డైరెక్ట్ గా అడగాలి అనుకుంటే ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్ ఫర్ ఎవర్ ఫెసిలిటీ అంటే ఏంటి, ఏ సందర్భాలలో తీసుకొచ్చారు, వాట్ ఇస్ దట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అని అడగొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ what is the other thing he can be asked is the tropical forest of India. Now tropical forest ante enti, then characteristic features enti, what are the native species for this tropical forest on the questions he may be asking in the exam for the prelims. That is important. Clear? So ఒక్కసారి చూడండి ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ లో అవుట్కమ్స్ చాలా బాగా మెన్షన్ చేసి ఇచ్చారు. సమ్ అరౌండ్ 10 అవుట్కమ్స్ వర్ దేర్. నేను లింక్ అనేది ఒకసారి గ్రూప్ లో పెడతాను, సీ వన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ Balam 4x pledge. What is 4x pledge? Is that almost 4 times the usage of biofuels gani, biogases gani, hydrogen gani, other low carbon liquids gani use cheyali అని చెప్పేసి. So Balam 4x pledge. What is this Balam 4x pledge ante? 4 times increase in your biogas, biofuel, hydrogen or your other low carbon liquids fuels usages. Okay? Now what are biofuels? How many generations of biofuels are there?
as the science and technology is going. Now, how many types of biofuels, how many generations of biofuels are there? 4 generations. What is biofuel? Dead organisms or living mass valla, dry mass valla, whatever, but living organisms valla vache fuel. Biomass, sorry, biofuels. That is bio ante which is having life, and fuel ante ఏదైతే లైఫ్ నుంచి వస్తుంది అని చెప్పేసి. డ్రైడ్ ఎండిపోయిన ఆకుల నుంచి అయినా సరే, క్లియర్. బయో ఇథనాల్ అని అంటున్నాం. నౌ వేర్ ఇస్ దిస్ ఇథనాల్ కమింగ్ ఫ్రమ్? ఫుడ్. ఓకే, వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్? మేజ్, కార్న్, రైస్. కానీ నవ్ యూ టెల్ షుగర్ కేన్. yes, good. So ఈ క్రాప్స్ that is for eating kada. Then how about I am supplying this amount of food to generate the biofuels? Now what will happen to the India's like what we call food security? It will decrease. Now what are the benefits? Mari ilanti oka biofuel generation kosam what kind of food we can use? Yes, the food which is not like consumable annattu. Maize undi, corn undi, but ఒకవేళ కార్న్ చెడిపోతే then we can send it for the biofuel generation. Algae based biofuel generation also we can do. And sugarcane which is rotten, which should not be consumable, which is not consumable, that we can give for this biofuel generations, biofuel productions. Clear? Bioethanol gani, biodiesels gani, like that. Okay, so 3 things have been mentioned. Okatemo Belem Health Action Plan, inkotemo, this is important, Tropical Forest Forever Facility, and the other one is Belem Forex Pledge. And this is from your Sunday's paper. Let's see okasari Monday's paper chuddam what is important. Okay, so చాలా తక్కువ ఆర్టికల్స్ తీసుకొచ్చాను, ఓన్లీ 3 articles, బికాస్ మండే పేపర్ లో అంతంతే మాత్రమే ఉంటుంది, బట్ సండేస్ పేపర్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ గుడ్. క్లియర్? Sunday paper covers very useful articles which you can directly write in your exam. Now, this is what I'm telling. 24th of November newspaper law, he has been given Chhattisgarh, the Instagrammable state of India. That is, they're advertisementing their own national parks gani, akaduna river systems gani in their Instagram. Okasari see that, explore the feel of your nature. Direct, see, can you see here? UNSC reforms no longer an option but a necessity. Modi at IPSA meeting. What is IPSA? It's an international organization. Consists of how many countries? India, Brazil, South Africa. Now, Brazil lo em jarigindi? COP30 jarigindi. South Africa lo em jarugutundi? G20 summit has been held. IPSA. What is IPSA is? India, Brazil, South Africa. So Brazil, what happened? COP30 was held, sorry. South Africa lo G20 meeting has been held. And India has been attended both. You can expect like what are the key outcomes of such chadavandi, but ante em ivvaledu. What are the key outcomes annattu? Just the 3 leaders met there. That is IPSA meeting. So UNSC reforms no longer an option but a necessity. Modi at IPSA meeting. Modi was telling at the IPSA meeting, and we were claiming to get the permanent seat in the UNSC council. But now what is the Modi telling us? UNSC reforms no longer an option but a necessity. And G20 summit gurinchi kuda yesterday's paper have been covered. ఒకసారి అది కూడా చూడండి. సో ఈ G20 కానీ, షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ, ఇలాంటి IPSA ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ, COP30 కానీ, దీస్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది ఎగ్జామ్. ఓకే సార్, డైరెక్ట్ గా లెట్స్ జంప్ ఇన్ టు ది ఎడిటోరియల్. ఒక్కటే ఎడిటోరియల్ విచ్ ఫౌండ్ ఇంపార్టెంట్. ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ హెల్త్ లైస్ ఇన్ హార్మోనీ, అది కూడా ఉంది, బట్ జనరల్ గానే ఇచ్చాడు. ఒక్కసారి చూడండి.
Text and context లో how can state PSCs be reformed? Our favorite. How can state PSCs be reformed? మనం జనరల్ టాపిక్ గా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం కదా, గ్రూప్ 1 ఇష్యూ కానీ గ్రూప్ 2 ఇష్యూ కానీ, అండ్ రీసెంట్లీ గ్రూప్ 2 వాజ్ అన్ ఇష్యూ బికాస్ 2016-2015 లో జరిగిన ఎగ్జామ్ నౌ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ క్యాన్సిల్డ్. How fair it is, asalu almost 10 years people are working, people have been serving for the government, and all of a sudden cancelled. So what is the news is that Telangana PSC, Telangana Public Service Commission is conducting a meeting. A meeting enti ante state lo unna all the PSC's chairman has to attend for this meeting annattu. State PSC's, state chairman's PSC's meeting. So Telangana PSC is hosting the 2025 National Conference of State PSCs on year December 19 to 20. Okay. Now, so indulo enti ante, if you see the lines, you can see how did the Montagu Clem's form report led to the establishment of present-day Public Service Commission. What is the role of Ministry of Personal Public Grievance and Pensions? Is a periodic review of the examination syllabus necessary? Yes, is it necessary? Chala baagundi article. See, it is a general article, but see the evolution of PSCs. First, what is in the news you have been seeing? Let's see the history of PSCs. So, first, 1926 lo start aina ICS. Okay, ICS has been started in year 1926, telling that, not ICS, first Public Service Commission was formed for India in 1926. And what did this Public Service Commission said is that government employees should be selected on the merit wise. Okay, ఇంతకు ముందున్న బ్రిటిష్ సిస్టమ్ కాకుండా ఒక ప్రాపర్ ప్రాపర్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ ఎలా ఉండాలి అంటే మెరిట్ బేస్ ప్రకారంగా వాళ్ళని మనం తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి that thing has been come. The next 1935 Government Act of India, it provided for the PSCs in all the provinces. Even after independence also, what has been done? It has been divided into UPSC, Union Public Service Commission, for your civil services, and for your state services, that is your group 1, group 2, group 3, group 4, it has been brought the state PSCs for the each state. Now you tell, what are the problems with this state PSCs and how many problems you can face with your UPSC? Let's see. UPSC, state PSCs. UPSC and state PSCs, what are the problems you can face? Okay, UPSC is conducted regularly year on year. మీకు నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఒక 1 year ముందుగానే చెప్పడం జరుగుతుంది. The date will be there. Now, what about the state PSCs? No proper time. No proper time. No proper notification. No proper notification. Delay in conducting exams. Delay in conducting exams. Okay, my personal thing connected to the groups. Delay in conducting exams. Next, reservation. Horizontal reservation, vertical reservation, political reservation. What reservation you want to keep in this exam? Every reservation will be there. అసలు హారిజాంటల్ ఏంటి, వర్టికల్ ఏంటి, ఎంత క్రైటీరియా తీసుకుంటారు, ఎంత రేషియో తీసుకుంటారు, దట్ వీ కెనాట్ టెల్. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్, నో ప్రాపర్ నెంబర్ ఆఫ్ మెన్షనింగ్ ఆఫ్ సీట్స్. ఇక్కడ ప్రాపర్ క్లియర్ స్ట్రక్చర్ విల్ బి దేర్. సి యూపీఎస్సీలో రిక్రూట్మెంట్ ఎప్పుడు ప్రాబ్లం అవ్వలేదు. లైక్ అడిషనల్ డిలీషన్ ఆఫ్ 2 or 3 questions was there. That is common in any kind of exam you take. Manual error mistakes జరుగుతూ ఉంటవి. బట్ ఇన్ అసలు రిక్రూట్మెంటే ప్రాబ్లం ఇక్కడ. నో ప్రాపర్ రిక్రూట్మెంట్. క్లియర్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఏజ్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. హోప్స్ ఆన్ state PSCs will waste your almost 3 to 4 years of time. Clear?
Now what should be done? See, paper if you see, first I have given what is the history of PSCs. 1926, as I mentioned, the first Public Service Commission for Union was formed in 1926. Later, the Government of India in 1935 provided for the establishment of one Public Service Commission for each province. Tarvata independence vachinanka, it has been divided into UPSC and state PSCs. Now, how are these commissions structured? Normal ga, UPSC ante, UPSC comes under which kind of ministry? Ministry of Personal Public Grievances and Pensions Ministry kindi kostundi. Now you see, state PSCs will come under which ministry? No, there is no proper ministry with related to the state public service commissions. And how do they work on ichadu? Like what is happening? See, UPSC undertakes a periodic exercise of establishing committees, compromising not only of academicians but also the civil servants, social activists, etc. Those things are there. And ikkada, you can see almost syllabus anedi constant ga ichchesi untundi. Proper syllabus will be given. But here, somewhere the old syllabus is continuing same. Generations reading the old syllabus and continuing. Ikkada at least syllabus update untundi. But here, no. And కొన్ని స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్ లో నెగటివ్స్ ఉంటాయి, కొన్ని స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్ లో నెగటివ్స్ ఉండవు. Like it takes hardly 5 minutes, we'll leave it. Clear? That is the issue with respect to the state public service commissions. And December lo jaragaboye meeting lo all the state public service commissions chairman will be attending the meeting in the Telangana state. Now this is what very good. What can be done on a way forward ichadu. మీరైనా సరే ఎగ్జామ్ లో ఛాలెంజెస్ రాసిన తర్వాత వాట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద వాట్ కెన్ బి డన్. సో క్లియర్లీ ఇట్ హ్యాస్ బిన్ మెన్షన్, వెరీ గుడ్ ఆర్టికల్. వాట్ కెన్ బి డన్? ఫస్ట్, మ్యాన్ పవర్ ప్లానింగ్ షుడ్ బి సిస్టమైజ్డ్. See, what is the thing is, now state public service commissions లో who will become the chairman? ఎవరు పొలిటికల్ will ఎవరుకుంటే or else political ruling government or running government ever support చేస్తే they will become the chairmen. Let's talk in a generalized way. అవునా కాదా? కమిటీలో మెంబర్స్ ఎవరు ఉంటారు? Who is positive to the government. But if you see the Union Public Service Commission, retired government servants అయినా సరే or else retired government servants like who are acting in, who are like presently working, వాళ్ళు ఉంటారు as a members or as a chairman. Clear? And UPSC తీసుకుంటే UPSC is related to the separate ministry, but the State Public Service Commission is not having certain any caring ministry. So that should be implemented or not too. He has given very good. First, manpower planning should be systemized and the separate ministry should be created for personal management. And the ministry should clearly lay out a 5-year roadmap for the recruitment so that state public service commissions are able to notify and conduct the exam process clearly. First way forward you can give. Next, ఇక్కడ 42nd amendment of the constitution అని చెప్పాడు. ఇక్కడ ఏంటి? maximum age అనేది ఉంది, ఏజ్ లిమిట్, దట్ ఇస్ 62 years కి రిటైర్డ్ అవుతారు. ఇట్ వాస్ 60 బిఫోర్, నౌ ఇట్ హ్యాస్ బిన్ డన్ టు 62. బట్ వాట్ ఈస్ ద మినిమం ఏజ్? maximum age retirement age is 62, but what is the minimum age has been questioned here. ఏజ్ గురించి ఒకటి. ద నెక్స్ట్, a mandatory pre-consultation with the leader of opposition before appointing the eminent people into the committee. Good. So, mandatory, he is telling mandatory pre-consultation with the leader of opposition who should be in the public service, public service commissioner, chairman or the members of this public service commission. Clear? He has been mentioned mandatory. Next, syllabus should be revised periodically, keeping in the view the changing academic scenario and the syllabus for examinations as mentioned by the UPSC. Tarata revision jaragali.
Care should be taken to regularly change the pattern of questions so that the role of AI కానీ chatbots కానీ ఉండకూడదు అని చెప్పేసి. అంటే if you see the UPSC pattern from 2019, from when I'm writing, it is changing అన్నట్టు. 2019 లో ఒక pattern వచ్చింది, 2020 లో ఒక pattern వచ్చింది, 2021. Since 2019, the paper pattern has been changed. Okay, last time if you see the questions also, numerical questions ఇచ్చాడు economy related గా. So year on year, the pattern is changing అన్నట్టు, such that this pattern will not be identified by any of the AI chatbots. Clear? And the next, finally, he is also telling that Secretary of the State Public Service Commission should be a senior officer with prior seniority experience as either Commissioner of the School Education or Secretary of the Board of Intermediate Education to enable the effective supervision of the examination branch of the Commission. So that what will happen? A clear transparency and confidence will come to the people. Clear? So, ivanni flaws of your State Public Service Commissions. Good article, okasari chadavandi. And what is the other thing is that see who has written it. Okay, andukani like I just felt that article very much interesting. What did he give the suggestions? What is the way forward? Like way forward chala baga nachindi. Okkasari just read it. You can use it anywhere. So COP 30 is important. These new labor codes which have been come, like unification of 29 labor laws into the four labor codes, that is important. And labor related and employment related articles, I know, sorry, those things are very important. Learn these codes. And COP 30 gurinchi, what are the outcomes of COP 30? What India has been welcomed? Read them. And also finally, like public service commissions gurinchi, what you can be doing annattu chadavandi. Clear? Done? Okay.